All right, I just had a word with him, and he is about to join in. He is facing some technical difficulties in understanding how to do this. We all do that, don't we? We all have this problem at times when uh, just at the right time technology gives us a miss, and we have to then struggle to get our act together and get this up and going. Hopefully, we shall have Ashish Bhai coming back on. All right, friends, while we wait for Ashish Bhai to come in, what I'm going to let you know or talk to you about briefly is what is this Let's Talk and what are we trying to do out here? Well, the idea out here about Let's Talk is that we're going to be talking to people from various industries, from various fields of life, people who've been extremely successful in what they have done in their life. And we're going to have a very candid chat with them, a chat which has not been designed, a chat which has not been scripted, a chat which has not been pre-formatted to go out and reach out to them. It's more about talking from an heart to heart, talking about things that would make us understand the other person for what he is and why he has achieved such great heights, and what are those beautiful leadership qualities in him that makes him so big and so good at what he is. This is also about trying to understand a person, not just from his professional background, but also from his personal side of the story. Most of the times we look at people and get in awe of their just because they are professionally very successful. But we're also trying to understand how much these people are also human, such beautiful human qualities they carry, and how, like you and me, they also enjoy a few of the most beautiful hobbies, and they cultivate those hobbies and give so much time and dedication to seeing to it that they enjoy their hobby and not just get carried away to the point where there is only work and there is only business, or there is only trying to make money. So at times we never realize that in this short life that we've all got, we can actually try and do so many things parallelly. We don't really have to be just carried away in those forming years of our life doing one little thing. Instead, we can keep pursuing things that make us happy, keep pursuing things that make us excel and also achieve some great heights. And a very good example of a complete mixture of this is going to be Ashish Bhai Soparkar, who would hopefully be joining us in next a minute or two. I sincerely apologize to all of you for this delay. It was uncalled for, it is unintentional, and it just happens that at times technology does not support us the way we want it to support us. So hopefully we will have Ashish Bhai joining us, Ashish Bhai Soparkar joining us in a minute or two. What he's done out of desperation at this point in time is completely reboot his system. So he said that, Alpesh, I'm going to switch off my phone and switch it on, give it a minute to start, and then click the link again and get back so that I am right there. It happens at times. You just do not get your audio or video happening. I hope he's able to sort that out, and we'll have him up and live with us in any minute now. But till that happens, this is what Let's Talk is going to be all about. A candid chat over 40 minutes. But we're not just going to talk about leadership. We're not just going to talk about how great he is or what great achievements he's done or what made him reach to the heights where he has reached. We're also going to be talking about his personal life, his likes, his dislikes. We're going to talk about things that actually make him, things about that he wants to do. So we're going to try and really ponder into figuring it out, what he does through his day, and learn from him, and probably also see how we can imbibe these things ourselves. So I would not want to share more details, otherwise it's not going to be fun doing this. So I would rather try and make one more call to Ashish Bhai Soparkar and see how far he's reached in his attempt, one more attempt of joining us. I'm sure this time he should be, because he was there a while back. Let's see what's happening. I'll call him up, and I'm going to put myself on a mute and get back to you in a minute. Okay, so the good news is that I just had a word with him, and he is equally apologetic. He said, first and foremost, that I should let each one of you know that he's extremely sorry for taking a little longer. He didn't expect to run into this trouble.
However, he is just about deleted the Zoom app and is just about started reinstalling it so that he can redo the whole process again, because it's showing him connecting, but it is not letting him connect. So there's some error for him in getting onto it. So all he's trying to do is going to change that. He's going to reinstall the app and then see to it that uh, he can log in. So it would mean an extra minute or two before we are able to get him on board and see to it that we have some wonderful talk happening with Ashish Soparkar. For those who don't know, let me tell you, Ashish Soparkar is someone who has who is a managing director of a company called Make Money Organics. I don't know if you've heard that, because I see a lot of people who've joined on this webinar from not being from Ahmedabad or not being from India. So I understand you probably joined in not knowing a lot about Ashish Soparkar. So Ashish Soparkar is a very well-known figure in city of Ahmedabad in the state of Gujarat, and fairly well-known in India as well. I'm sure when Mr. Narendra Modi was our chief minister, Ashish Bhai knew him personally as well and was in touch with him from the industry's perspective for various reasons. So he's not only a known personality of India and Gujarat, but he is also someone who is a very humble human being, and he is trying his level best to get in and get going. I see a message about seeing that one can switch off and log on to Wi-Fi. I have explained to him. We in fact did a trial run yesterday as well. We tried to see to it that we could get him practice it, and we were quite successful yesterday. And we all thought that this is not going to be as difficult as it looks, but it seems that it's just taking that extra couple of minutes more. It obviously makes us all very impatient at times, but probably, I think, isn't that the most important thing we should be learning during these times of COVID, where patience is now the only virtue we all should be looking to it, because else there's not going to be much to do with so much time in hand. I'm sure all of us can give that extra few minutes to Ashish Bhai to try and get back and log in. I'm going to once again try. I just feel wrong in calling him up again, because he's already under pressure to come and join the call, and me pushing him every couple of minutes only, I assume, puts an added pressure on him to do this. But I'm going to still make a call and see how far he has reached and what's the status. So let me just speak to him and get back. And in the meantime, we can even do something like this. It's always good to be innovative. So why not have some questions coming in? We can try that. If you have any questions regarding what is this Let's Talk, regarding something you may want to ask me, you could use the Q&A box on the corner of your screen. Go there in the Q&A, type in your question, and let's see if I could be in a position to answer any of your questions if you have. So I'm going to take a pause, put myself on mute. Why don't you go to the Q&A and type a question, and let me try and answer them live to all of you. So let's try and do that. Thanks, Mohan, for your question. What we're trying to do, this is being done, my whole team at the back end is the one which is supporting what we are trying to put in together. We have a social media team who is right now joined in this process. I have Hemang, who is there with me from my social media team. Hemang leads a company called Riocon Interactive Private Limited, and he's the one who's helped us setting up this webinar. He's equally as tensed and worried and sweating probably while I talk to all of you. So, but yeah, there's been a lot of people. We've been trying to do a lot of research about people before we get onto this. So it's not just a random call that we are taking, but what we intend to do or intending to do over this long series that we wish to put forward is that we will be talking to some very interesting people, researching a lot about them, and then coming up to you with a crisp 30 to 40 minute show wherein we'll be touching their lives, we'll be touching their upbringing, we're going to be touching their business path, their family,
and obviously if they have any hobbies which they would want to share. Having said that, next weekend we have another amazing personality whom we've now shortlisted to be part of this program, Let's Talk. We are intending to have Mr. Vijay Patel. Vijay Patel is the CEO of Clientha Research, and he's going to be the one who's going to be joining us over the next weekend. And we also intend to have one more surprise happening somewhere midweek, where we'll have one more talented person joining in. We're still in talks with him, and hopefully we'll be able to close with him and get him on board to do this. But there are going to be some really interesting people end of the day whom we would love to hear and understand from them. Well, appreciating is always, thank you for appreciating what we've been doing. We've been trying to do a lot of things. Sureshji, thank you for your question. Yes, this is also sort of a little crisis that we have on hand while we wait for our main gentleman to join in. But I think that's what technology is all about, and that's what we learn. I just, in fact, got a message from him saying that finally he has reinstalled Zoom, so that's back on his phone, and he's just about to click and join in. So he's more or less there. Hopefully his device should not cause more problems to him, and he should be able to hopefully get on, and we should be rolling with this. So, and I think that gives me an idea that once he gets in, we should be able to have some really nice fun with him for all the delay he has done. We could actually ask him a few questions around that. So that's something I'm now looking forward to. So Suresh bhai, that's great to know that you're also, I just read that you're also a classmate of Ashish bhai, and that means that you should have some very interesting anecdotes to probably type in here in the question box for us to share with the audience around. So if you have anything very interesting up your sleeve, do share, and we would love to ask Ashish bhai as soon as he joins in, because that would be a fun thing to do. Alpesh bhai, there are a few questions if I can ask you here. Sure. Yeah, sure, so Dhruvil has a question that how do you keep yourself hydrated and motivated in this time? The hydration is right here. I keep drinking, and if I had to show you, I've been sitting here with another mug of hot water with me, a glass of normal water, and a third one. So that's my hydration happening over the next 40 minutes. I thought that's how I'm going to keep myself hydrated. And the motivation, Dhruil, has been a struggle for all of us. I'm sure it is that we start our days with a high hope. There are in between few hours where you really end up giving up, really not knowing, struggling to get through that. And then you again built up a hope by evening and live it. But I've realized one very important thing, and I would like to share it with all of you, is that try to form a habit of doing things. If you get into a cycle or a routine, it helps. Do not try to stay awake till too late in the night, because it neither helps, and it really ruins the whole next day, because it puts you into a physical distress. It puts you in a space where you not want to enjoy. So I would genuinely advise you not to do it in that form. Hemant, can you send one more link to Ashish bhai? He says that he's getting in, but he's not able to. So for him, it is showing that he's logged in, but we do not see him here. So is there a way you can send him one more link? I'll do that right away, Ashish. I've also asked him to join in as an attendee, and we could probably convert him to a panelist from that point. Sure. I once again apologize to all of you. Sorry, it's an unfortunate delay happening. Generally, it never happens. People do get in. Zoom hasn't been that difficult. It seems that with the reoccurrence of Corona in China, the Zoom is also facing some problems. So I think somewhere or other it's connected with China. I hope somebody develops an app like Zoom from India, and we could probably all shift into a space where we will not have so much difficulty. So it's always, I assume, blame it on Rio, and I think that's what we're trying to do, blame it on Zoom that Ashish bhai is not able to join in. But hopefully Hemang
should be able to send in a link out, and we'll have Ashish Bhai joining in. Hemang, if you could keep checking on the list of attendees, and if you find a name out there, you could probably change that as well. Alpesh bhai, I have sent the link to Suparkar sir on his email ID. He said he just got a mail and he's going to try and click that. So hopefully he should be in a position to do that. So we're going to see how does a businessman act and behave under stressful conditions, because that's what's going to be happening. We've already put him under enough stress. I wish I could have made this as a original plan of my Let's Talk, wherein we actually tell the participant to log in 30 minutes before, see to it that they don't get to log in, put them in enough stress, and then start asking them questions which will more or less define their real life scenarios where they're in stress and then they're supposed to act. Hemang, you could keep checking on questions and keep letting me know if there is something which this is one interesting question which I keep getting, and I also keep asking you. There is a question from Akash Dalwani. Tell us something about you till Ashish bhai join us. Sure, and Akash, what would you like me to tell you about myself? You want me to blow my own trumpet, and I would be very happy to do that. So Akash, I have done engineering from Birla Vishwakarma Mahavidyalaya. I run a company called Gulmohar Greens Golf and Country Club, as you know, and I am also into real estate and construction, but I love to meet new people, make new friends, and keep constantly seeing to it that I have something or other form of learning happening in my life. It's like always seeing that I'm sharpening my saw. So that's what I want to and keep trying to do at all points in time. One of my favorite is also to talk to people and see how I can learn from them, and see that if I could even put that out to others around. And that's what I've been trying to do, this small little talk show that we intended to do in 40 minutes. Had it been ideally done the minute it was supposed to start, we would have been at this point in time close to about winding it up. But unfortunately, that's not got to happen, and we are still struggling to get Ashish bhai up and with us. Hemang, would you mind calling Ashish bhai up and helping him out? Probably I am not been able to. Yeah. If you could please share his number with me, I'll call him up right now. Yeah, I'll just WhatsApp it to you. I think that would be easy. Yeah. Yeah, I've just done that. Sorry, I have not done that. I've done that. So I guess I also get under pressure. Instead of WhatsApping it to you, I did it to someone else, but now I WhatsApped it to you. So we're sorted. Yeah, I'm putting myself on mute while so you can go through the questions. So Suresh bhai, if you could tell Akash to call up Ashish bhai, and if he can be of any help, that should be great. Why not? If anybody has Ashish bhai's number, and if you can help him out, that's what it's all about. I never knew it could be so challenging to, at times, things to happen. So let's talk about something that I've been working on. Let's talk about real estate. Let me share my opinion about what I foresee happening in the field of real estate, because that's the one I am affiliated with. And I personally believe that once COVID-19, we get hang of living along with coronavirus around us, I think the most important thing that's going to be happening in real estate is it's basically first going to take a dip down, and then it's going to go up, because I assume now people will want to move into a little far away spaces where Ahmedabad gives them an opportunity not to stay in too tightly knitted spaces, but move out, probably go to a larger space where it's easy to move around, walk around, probably get into a house where the bedroom size is not as important. As important is the number of bedrooms probably you want to have, because in case of emergency, if you had to quarantine someone, you will not have a problem. You should be in a position to
have an extra bedroom in your house rather than going to a hotel if you had to, if you needed to quarantine someone. So I assume real estate is going to see an upward swing with people wanting for sure to move into spaces where common amenities and finishing will be of much more importance than just the location. I think, in fact, people will want to move more west towards the location of Ahmedabad city and not just be holding on to places or areas very close to the city of Ahmedabad. And also with the interest rate, very rightly said, as with also the interest rates going down, I assume it would be a wise thing to spark your investment in real estate rather than looking at mutual funds, which have now started being the trouble point for most of us, where we thought that mutual funds were safe. We thought that it was wise enough to park our money there, and we realized that even mutual funds can cause a little heartache for a lot of us. So hopefully we should be in a position to look at real estate that way. But well, in this last 40-50 days, we did something at Gulmohar, and I don't know if you're all aware of this, while some of you may be, most of you may not. And what we did was that we stood up to the need of the hour, and we supplied fresh vegetables to the Ahmedabad Municipal Corporation with the help of our then Municipal Commissioner, Sri Vijayabhai Nehra. We used to pack in close to about 2,200 fresh bags of vegetables every morning at Gulmohar, given about 1,800 to Ahmedabad Municipal Corporation to in turn distributed in various zones of the city where vegetables were required. And the balance 300 to 400 bags, we would either give it to the people in and around Gulmohar, we would give it to the laborers who were working on our premises, and see to it that we had the maximum leverage of reaching out to as many people as we could in this lockdown period. And that was a great fun exercise to do, because more than only the supply of vegetables, I actually learned something which was very beautiful, and I think I'm going to hold on to it for a very, very long point in time in my life. The thing was that I learned for the first time in my life that one can also work remotely. You do not have to be on ground to do everything. Sitting back in the comfort of my home, only with a laptop, computer, and few trusted people on the club premises, I was able to pull in this operation for good 40 long days. And not only did we supply fresh vegetables in this large quantity, which meant every bag was packed for about a kg and a half to 2 kgs, meaning every day we were buying vegetables close to 3,000, 4,000 kilos of vegetables, and then for 40 days repacking them into smaller bags, into combinations of bags, sanitizing those bags, and then giving it to the municipal corporation. So that was a great fun activity that we were able to pull in. Well, the good news is that Ashish Bhai was calling in from his car, and he's actually decided to move a little away from his house because I think he's facing problem with his internet. So he said, I'm just going to go next door to the next house, and not the next, but a house next to the next, and hence he's in the car. And that he's going to use that internet connection to get in and he's requested from all of you to give him additional 5 to 10 more minutes. He's requested that he should be there with all of us in next 5 to 10 minutes. I understand it's been a while, but let me still keep
sharing about what else we did as I got interrupted because of the call. So while we did pack these vegetables, the great learning that I had was that if we decide to do things remotely, there is a possibility to do that. But that's not the only important thing I realized. I realized that if you decide to do a good work, if you decide to work for the betterment of people around you, help comes in from most unknown places. And that's exactly what I received. I got help from so many people in and around Ahmedabad, people not based in Ahmedabad, people based as far as Singapore, people as far as Africa, to people as far as in America and Australia. People came to know about what we were doing. They would WhatsApp me, call me up, and send in whatever help they could. And it's just not about a one-way help. We were also able to inspire people in Baroda, somewhere near the Mahi River. We were able to inspire a family of farmers who actually replicated exactly something like what we were doing and started helping villagers in and around their area. We had somebody in Shahibag who was able to replicate not the exact model but something very similar and try and help people in that part of the area. And then we had somebody whom I had a very long conversation in Goa. And lucky for Goa did not get so many COVID patients, and touch wood, we hope that they don't even get that. But while initial days of Goa, when they had those 6-7 early COVID positive patients, they were also able to put in Madgaon something very similar to what we did out here. And that was the best possible learning, that if you decide and put in your heart to doing something, generally people do stand up to you and help a good cause. And we started thinking that we just wanted to do fresh vegetables. We ended up making masks. So we manufactured close to about 45,000 masks, 2-ply masks, approved by a few of the doctors. We were able to supply it to SVP hospital, to the primary health centers at some of the villages in and around Gulmohar, and to the homes of people who were in need of this mask. And we were able to get this beautifully made mask, just tailor-made the way it should be, and not in just any small quantity. We were able to give employment to people in terms of getting as close as 40,000-50,000 masks being manufactured. And even while doing this, we were supported by so many people in terms of fabric that we got. We were supported by people in terms of packing bags, plastic bags. A lot of people came forward and kept helping and kept supporting in an endeavor that we were trying to put in. And it was then not limited just to vegetables, just to masks. We were also able to go out and do grocery bags. So we were able to supply close to 1,000+ grocery bags in and around areas where people were in real need of food and could not get 2 square meals. So we could go out to them and get those grocery bags going out. Right. And finally, we have Ashish Bhai here. Yes. Wow. Hello. I think all of unmute ourselves once you can hear us. Ashish Bhai, can you hear us? Yes. I can listen to you. I'm starting my video. Wow. We would all want to clap that finally we got you in. હા જી ઓડિયો જ આવે છે, વિડિયો નથી ચાલુ થઈ શકતો. I'm starting my video. No problem, sir. We will. હવે મને disable કરે છે. The host has disabled my video. Okay, Hemang, could you start the video for him? Yes. हाँ ऐसी चालू कर सकते हो देखो. हाँ ये करो चालू. लो. Sorry for all the trouble, Ashish Bhai. तुमने हमें चलिए 3. No, it's my pleasure. Okay. થઈ ગયું. બધું મારો વિડિયો આવે છે હવે? Sir, Yes, હવે વિડિયો આવશે. Yes, that's fine. Perfect. Wonderful. Great. We're Great, on, sir. Great. Yeah. Sorry for. It's my fault that this has happened. I was not so well prepared. મારા ઘરનું ઇન્ટરનેટ પૂરતું ચાલ્યું નહીં. બોલો. પહેલા હું બધા જેટલા લોકો છે એ બધાની હું માફી માંગી લઉં છું અને let us start. Thank you. So finally, welcome officially all of you
to this very first episode of Let's Talk. And I had this great opportunity, thanks to Ashish Bhai, that I could just be a host, but I could also be a panelist. I got an opportunity to talk more than what I was intending to do that. So let's start, sir. We're going to roll out. The idea is very simple. You and I will be talking. We will be talking heart to heart. We will talk about things that makes what you are, and we'll try and see where this conversation leads us to. So my very first question to you, Ashish Bhai, I realized you fail a lot. You fail at doing things. The first time you failed was in standard 8. What was that? કંઈક ખોટી ઇમ્પ્રેશન છે. હું કોઈ દિવસ ભણવામાં નપાસ નથી થયો. 8મા ધોરણમાં મેં સાંભળેલું કે કંઈક થયેલું મેથ્સમાં. હા 8મા ધોરણ. હવે આપણે ત્યાંથી વાત ચાલુ કરીએ. 8મા ધોરણથી. તદ્દન સાચી વાત છે. 8મા ધોરણના મારા 2 વિષયમાં હું 3 માસિકમાં નપાસ થયો હતો. અને મને એમ કે હું બહુ સ્માર્ટ છું, મને તો બધું આવડે છે. પણ મારા પપ્પા બહુ જ હોશિયાર હતા. એ આવ્યા, મારું પેપર સ્કૂલમાંથી રિક્વેસ્ટ કરીને કઢાવ્યું અને મને કહ્યું કે જો બેટા તે આટલી ભૂલો કરી છે. પણ મને જણાવતા એ પણ ગર્વ થાય છે કે 6 માસિકમાં મારા ડિસ્ટિંક્શન હતું એ જ વિષયમાં, અને 9 માસિકમાં ક્લાસમાં હાઈએસ્ટ પણ હતા એ જ વિષયમાં, અને એનો મને બહુ ગર્વ છે. સો આશીષભાઈ, મેં એકચ્યુઅલી શું કરેલું ખબર છે? આ મોડું થઈ ગયું, નહીં તો હું તમને એકચ્યુઅલી એક એક્સેલ શીટ ખોલીને બતાવવાનો હતો. અરે વાહ! કારણ કે મને એવું ખબર પડી છે કે આશીષભાઈ છે ને નંબર્સના એટલા પાકા છે કે તું એક્સેલ શીટમાં ભૂલ પણ કરીશ ને તો એમને કોલમ જોઈને કહી દેશે કે આ ટોટલ ખોટું છે. જો અહીંયા આગળ તે કંઈક કોપી ખોટું કર્યું લાગે છે. He's got disconnected and he intends to get in again. So we should be back with him again. So let me share this beautiful anecdote about Ashish bhai. એ 8મા ધોરણમાં હતા તો એ મેથ્સ એક્ઝામમાં ફેલ થઈ ગયા. તો દાદાજીએ, એટલે નટવર દાદા, એમના ફાધરે એમને કીધું કે ભાઈ આ તો ચાલશે નહીં, તો આવું રીતના ભણીશ તો ભાઈ આપણે આવું તો કંઈ ચાલવાનું નથી. એટલે દાદાજી took on his shoulder the responsibility to see કે આશીષભાઈ મેથ્સમાં જેમાં 8મા ધોરણમાં ફેલ થયેલા એમાં ફરીથી ભણે અને વ્યવસ્થિત રીતે શીખે અને એનો ફંડામેન્ટલી સાચું શીખે. So that is what he started doing, and એમને જેમ કીધું એ પ્રમાણે within less than a year he was the topper of his class in the same subject where he had failed. So that's how he has been persistent about what he wants to do and goes out to see that he achieves it as well. I hope he Hemant, could you make a call and check if he's facing again any trouble? Because else what we could do is we may not want to hold on to people for so long, and I might have to. I just spoke to him. He is trying to connect again. Could you check on question answers? There are few of them. If there is something. Yeah, I'll check. Alpesh bhai, I'm not sure this question has been intended to you or it has been intended for Ashish. Right now, let's keep it as intended to me only. Yes. So what would be one thing you would do differently in your business that came out of the work by your team during COVID? I'll let Ashish bhai first join in and we'll take that forward. Yeah. Ashish bhai is here. We will have to start his video and audio, I think. No audio connected nathi airo. Is there a way, Hemang, you can start his audio for him? Alpesh bhai, there is some issue with his connection only. So his audio is not getting connected there. Okay, let me speak to him. I think he's reconnecting, so we'll give him one more try, and hopefully we should have him. Yes, we have him back. I hope he gets his audio this time as well. Hemang, can you check Ashish bhai? I see instead of audio something else.
No, I have given him sufficient rights to start his video and audio both. Okay, let's see. We have we're going to try out two things. We're not going to give up since we've tried so hard so long. We're not going to give up. He's trying one more time to get his audio on. If not, we may not have his video. We'll sacrifice his video for his audio by putting on his speaker phone. I could call him up, put the speaker phone next to this screen, and let's see if that works. I don't know if that would echo or not, but if it doesn't echo, we could probably still get his audio. So we'll try and see. આશીષ ભાઈ, તમારો ઓડિયો હજી પણ નથી આવી રહ્યો. તમે અમને કદાચ જોઈ શકતા હો, પણ અમે તમને સાંભળી નથી શકી રહ્યા. અને આમાં પણ હજી એવું જ બતાવે છે કે તમારો ઓડિયો ઓફ છે. આશીષ ભાઈ, હાજી, આ સંભળાય છે? એમાં હું રાખું તો does this can you hear આશીષ ભાઈ નો અવાજ? તમે લોકોને yes. આપ જે વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છો એમને આપના કોલને હોલ્ડ પર રાખ્યો છે. કૃપા કરીને લાઈન પર રહો. આપ जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं. હેલો. હાજી. હા, બસ આપણે આ રીતે વાત કરીએ તો હા, ચાલે, મને ચાલે. હેમાંગ, આ અવાજ આવી રહ્યો છે તને? તો બધાને આવતો હશે. yes, perfectly all right. ઓકે. હા, તો આશીષભાઈ, તમને કદાચ તમે વિડિયો તમારો કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીને આપણે ખાલી ઓડિયો થી આ મીટિંગ ચલાવીએ. પરફેક્ટ. સોરી, તમને અમારે તકલીફ મને દુઃખ થાય છે કે આપણે આટલો પ્રયત્ન કરીને આવું થાય છે. કઈ વાંધો નહીં. અમે પેલું નેવર સે નેવર ડાય વાળું એટીટ્યુડ છે, એટલે અમે તો છેક સુધી we'll keep trying and we'll try and do it this way. Wonderful, I'm happy. ચાલો, ગ્રેટ. તો સાહેબ, આપણે વાત કરતા હતા તમારી ફેલિયર્સ ની. અમે તો સાંભળ્યું કે ભાઈ તમને મેથમાં ફેલ થયા, પણ પછી એમાં તો તમે આખું બદલી જ કાઢ્યું. એટલું બધું મેથ શીખી ગયા કે હવે તો કોઈ આજુબાજુમાં ના આવી શકે. મને બહુ જ ગમે છે મેથ્સની પઝલ્સ અને મને એટલું બધું ગમે છે. મને ગમતું થઈ ગયું. એના માટે હું મારા સ્કૂલના ટીચર પ્રભુદાસ અમીર સાહેબ નો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. હું એન્જિનિયર છું, એના માટે અમીર સાહેબ, મારા પપ્પા નટવરલાલ સુપા, એ બંનેનો મુખ્ય ફાળો છે. વાહ. અને તમે સાહેબ એન્જિનિયરિંગ કર્યું એ તો અમને ખબર છે. તમે શું ભણેલા, એટલે કેવું હતું તમારું ભણતર અત્યાર સુધીનું? આઈ મીન, તમે નાનપણથી જે એન્જિનિયર બન્યા કે એના પછી પણ આપ જે કંઈ ભણ્યા હોય તો એમાં તમે કેવા, આમ બહુ હોશિયાર સ્ટુડન્ટમાં આવો, બહુ એવરેજ, અબો એવરેજ? હવે સ્કૂલ સુધી 8મા ધોરણ સુધી તો તમે જાણી ગયો 2 વિષયમાં નપાસ થયેલો, પણ પછી 9મા 10મા 11મા ધોરણમાં મારી રેન્ક આવવા માંડી અને મેચ્યોર થયો એમ વધારે સારું ભણવા માંડ્યો. અને એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન લેવા હતું કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં જવું હતું નક્કી. કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં મેં ખાસ મહેનત કરી. તે વખતે બરોડા યુનિવર્સિટીમાં જ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ હતું. બરાબર. તો કેમિકલ એન્જિનિયરિંગની ઓપન ટેસ્ટની પરીક્ષા આપવી પડે. તમને મેડિસિનમાં મળે પણ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં ના મળી શકે, કારણ કે પહેલા 30 જણ જે આવે બધા જ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં જાય. અને મહેનત કરીને હું 10મી રેન્ક લાવી અને કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં મને એડમિશન મળ્યું. શું વાત છે! હાજી, સાચી વાત છે. એ વખતે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ એટલે અત્યારનું કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ, કે જે ટોપ ઉપરનું સૌથી વધારે માર્ક્સ જોઈએ એ એન્જિનિયરિંગ વોઝ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ એટ ધેટ પોઈન્ટ. બરાબર છે. પરફેક્ટ. તમારા ભણતર વખતનો એક કોઈક અમને જાણવું હતું, ખાસ કરીને મેં એવું કંઈક સાંભળ્યું છે કે તમે ને જયંતિ કાકાએ એક પેપર લખેલું કોઈ. તો એ યાદ છે આપને? એના વિશે અમને કહી શકો? તમે એક કોઈ ટેસ્ટ પેપર લખેલું? હવે હું ને જયંતિ જોડે કામ કરવાનું એક જ, અમારે તો 30 છોકરાની વર્ગ હતો. કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં 30-35 છોકરાઓ જ હતા. કોઈ આગળથી 1-2 જણ પાછા આવે તો, બાકી 30-35 જણનો જ ક્લાસ હતો. અને ઘણા બધા કામ અમે જોડે કર્યા હતા, મેં ને જયંતિએ. કારણ કે હું ને જયંતિ પાછી એક જ હોસ્ટેલમાં રહેતા હતા, અને એક જ હોસ્ટેલમાં રહેતા એટલે એક જ મેસમાં જમવા જઈએ, એટલે આવું કામ ચાલ્યા કરતું હતું. પણ મને ખાસ એવું યાદ નથી કે મેં જયંતિએ કોઈ જોડે કામ કર્યું હોય, પણ ક્લાસનું જે કામ થતું તે પ્રમાણે કામ થયા કરતું હતું. તો હું તમને યાદ કરાવું કે અત્યારે મારી પાસે આજની તારીખે તમારા જૂના દિવસોનો રિસર્ચ વધારે છે, એટલે મારી પાસે ફ્રેશ છે. તમારે યાદ કરવું પડશે, બીકોઝ આપણી આ કેન્ડિડ ચેટ હતી, એટલે ઓબ્વિયસ છે કે તમારે તમારી મેમરીમાં એ પોઈન્ટ શોધવા જવું પડશે. અને હું તો તમારા આજુબાજુ વાળા પાસેથી બધું શોધીને ભેગું કરીને લઈ આવ્યો છું. તો
તો એવું એક મને ખબર પડી કે જ્યારે આ એન્જિનિયરિંગમાં તમે જયંતિ કાકા ભણતા હતા ત્યારે કોલેજમાં બધા છોકરાઓ વિદ્યાર્થીઓને એક પેપર લખવાનું આવ્યું કે ભાઈ તમે આ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ વિશેનું કોઈક પેપર હતું જેમાં બધા છોકરાઓએ લખ્યું કે આ પ્રમાણનું એક કોઈક કેમિકલ બનાવવું જોઈએ કે આવું કંઈક કરવું જોઈએ, જ્યારે તમે તમારા પેપરમાં લખ્યું કે આખી કેમિકલ ફેક્ટરી કઈ રીતના બનાવવી જોઈએ. ખરી વાત આવું કંઈક તમે ને જયંતિ કાકાએ જોડે કરેલું? હા, વસ્તુ એમ હતી કે હું જયારે સ્કૂલમાં ભણતો હતો ત્યારથી મારે એવું હતું કે મારે ફેક્ટરી નાખવી. મારા પપ્પાએ ગવર્મેન્ટમાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડિપાર્ટમેન્ટમાં હતા અને એ બધી ઘણી બધી ફેક્ટરીઓને પ્રોત્સાહન આપતા હતા. ત્યારે મને લાગ્યું દીવા નીચે અંધારું ન આવવું જોઈએ, એટલે પહેલેથી કેમિકલ ફેક્ટરી નાખવી નક્કી હતું. બરોડા મને અમેરિકા જવા માટે એડમિશન ને સ્કોલરશિપ પણ મળી, પણ મેં નક્કી કર્યું કે મારે અમેરિકા નથી જવું, કારણ કે કેમિકલ ફેક્ટરી નાખવા માટે અમેરિકા જવાની જરૂર નથી. તો મેં અને જયંતિએ ભેગા થઈને ફેક્ટરી નાખવાનું નક્કી કર્યું. તો તે વખતે પોસ્ટકાર્ડ હતા, તો મેં એને પોસ્ટકાર્ડ લખ્યો કે ચાલ આપણે ફેક્ટરી નાખવી છે. તો એ તો બધું છોડીને આવી ગયો અને હું અમદાવાદ પહોંચી ગયો. એ પણ તેના ગામડેથી વિરમગામ પાસે ટ્રેન્ટ કરીને કામ છે ત્યાંથી અમદાવાદ આવી ગયો. હું મુંબઈમાં આવી જોયું કે મુંબઈમાં જોબ કરતો હતો કે અહીંયા તો ફેક્ટરી નખાય એવું છે નહીં, એટલે બરાબર 365 દિવસ નોકરી કરી રાજીનામું આપી હું અમદાવાદ આવી ગયો અને અમે બે જણે ફેક્ટરી નાખવાનું નક્કી કરી લીધું. કોલેજ થી આ પ્રયત્ન હતો કે ભાઈ આપણી ફેક્ટરી નાખવી, કારણ કે એવું છે કે જો તમે તમારું ડ્રીમ કરવા માટે તમે મહેનત ના કરો તો કોઈ તમને નોકરી રાખીને એમનું ડ્રીમ તમારી પાસે કરાવશે. બહુ જ સાચી વાત કીધી તમે, બહુ જ સાચી વાત કીધી. let me Ashish bhai ask you something more about your family, about your wife. So તમારે ને નૈના બેન, how did you meet up? તમે કઈ રીતે, how did you get married? How was the life then? અમારા જો અત્યારે જેટલા ફાસ્ટ એજ લાઈફ છે એવી હતી કે એ વખતે while you were young days were different? ડેઝ અમે જયારે જુવાના હતા ત્યારે તો દિવસો પણ જુદા હતા અને અમારી ફિનાન્શિયલ પરિસ્થિતિ પણ ઘણી સામાન્ય હતી. લગ્ન સુધી પણ નૈના સાયકલ પર મને મળવા આવતી હતી અને હું એને સ્કૂટર પર મળવા જતો હતો. અને મારા પપ્પા, હું ભણીને ઘરે આવ્યો ત્યારથી મારી કમાણી ચાલુ થઈ ત્યાં સુધી મને 100 રૂપિયા પર મંથ આપતા હતા અને નૈના પરણી આવી તો નૈનાને પણ દર મહિનાની પહેલી તારીખે 100 રૂપિયા આપી દે. એ 100 રૂપિયા એટલે કુલ 200 રૂપિયામાં અમારે બધો જ અમારો ખર્ચો કાઢવાનો. એમાં સ્કૂટરનું પેટ્રોલ પણ આવી જાય કે 13 રૂપિયા અને 12 પૈસાનું 3 લીટર પેટ્રોલ હતું તે વખતે, એનો ખર્ચો પણ આવી જાય અને 5 પૈસાનું ઠંડુ પાણી રસ્તામાં બાજુમાં લારીમાંથી પીતું હોય એનો ખર્ચો પણ આવી જાય, કે લહેંગા જવા કરાવ્યા હોય એનો ખર્ચો પણ આવી જાય અને કોઈ વખત ભૂલથી આઈસ્ક્રીમ ખાઈ લીધો હોય તો એના 2-4 રૂપિયા એ પણ આવી જાય. એ બધો ખર્ચો અમારે 200 રૂપિયામાં આખો મહિનો કાઢવાનો. એમાં પૈસા બચે તો બહુ આનંદ થતો હતો. એવી રીતે ધીમે ધીમે અમારું જીવન ચાલુ થયું. I know you came in from a very humble background and made it absolutely on your complete hard work to this level, but you always had that great support of Dadaji and Dadino, where Natwar Dada and Gulwanti Dadi were always there to support you, encourage you. So tell us a little bit about them. અચ્છા, મારા પપ્પા અને મમ્મી બંને બહુ જ ભણેલા હતા. અમારા ભણતર અમારા કુટુંબમાં વારસામાં આવ્યું હતું. મારા પપ્પા તો મારા કરતા આગળ યુનિવર્સિટી, બોમ્બે યુનિવર્સિટીમાં એમની 7મી રેન્ક હતી અને એમણે BSc ટેક કર્યું. મારા મમ્મી પણ 1942 ગ્રેજ્યુએટ થયેલા વિલ્સન કોલેજમાંથી અને બહુ મોટા આર્ટિસ્ટ દીના પાઠક કે સુરેશ બધા સુરેશભાઈ તે બધા સુરેશ મહેતા બધા એમના ક્લાસમેટ્સ હતા. અને એ જ પ્રમાણે મારા પપ્પાના ક્લાસમેટમાં પણ ઘણા બધા મોટા માણસો થયા. પણ પૈસા ના મળે, બહુ જ હાર્ડવર્ક કર્યું હોય એવી રીતે ભણતર અમને ખાનદાનીમાં મળેલું છે. મારા ભાઈઓ પણ બહુ ભણ્યા છે. મારો ભાઈ સૌરભ તો ઘણું જ ભણ્યો છે. મારો ભાઈ તુષાર પણ એન્જિનિયર થયો છે. અમારા ઘરમાં અમારા છોકરાઓ પણ બધા બોર્ડમાં અને સેન્ટરમાં આવેલા છે. એટલે આ રીતે ભણતર અમને આગળથી વારસામાં મળ્યું છે. મારે જયારે પણ પૈસાની જરૂર પડી શરૂઆતી સેક્શનમાં, કોઈ થોડા પૈસા ખૂટી ગયા હોય કે ગણતરીઓ કોઈ આવડતી નહોતી, ત્યારે મારા પપ્પા અને મમ્મીએ એમના પેન્શનના પૈસા જે બચેલા હોય એમના પ્રોવિડન્ટ ફંડમાંથી એમાંથી પણ કાઢીને મને ફેક્ટરી માટે આપેલા છે. Wow, super. That actually, Ashish bhai, brings me to this one very important point on is that you have this philosophy called 4 or 40, I've heard. Yes. As far as education goes,
something called 4 or 40. Could you tell to all the listeners your this rule about 4 or 40? બહુ જ ભગવાનનો સીધો નિયમ છે કે ભારત કોઈ પણ પુરુષને કે સ્ત્રીને એની જિંદગીના 4 વર્ષ એવા આવે છે, 4 વર્ષ કે જેને પુષ્કળ સંઘર્ષ કરીને એની જગ્યા એને સિક્યોર કરી લેવી જોઈએ. દાખલા તરીકે 12th સ્ટાન્ડર્ડ હોય, જે કે તમે ભણતા હોય એન્જિનિયરિંગ, એનું પહેલું વર્ષ હોય જેમાં તમે ફંડામેન્ટલ્સ શીખવાડે, અને છેલ્લું વર્ષ હોય કે જ્યાં તમારે સારી રેન્ક લાવીને આગળ ભણવા જવું કે તમારી જીવનમાં કોઈ વસ્તુ કરવી હોય. એવા 4 વર્ષ એવા આવે છે કે જેમાં તમારે પુષ્કળ મહેનત કરવી પડે. તમે એ કરવી ના કરવી કોઈ તમને ખેંચીને કરાવતું નથી. બહુ તો પપ્પા અમને કે બેટા કર 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 કર. જો તમે કરશો તો જિંદગીના 40 વર્ષ મજા કરશો. બાકીના જે તમારા વર્કિંગ અવર્સ છે કે 25 થી માંડીને 65 સુધીના જે તમારા વર્કિંગ અવર્સ કહેવાય, એમાં તમે આરામ કરશો. જો તમારે એ 4 વર્ષ તમે મજા કરશો કે ચલો કોલેજની લાઈફ છે, કેન્ટીનમાં બેસીએ, ફરવા જઈએ, પિક્ચર જોવા જઈએ, આટા મારીએ, તો તમારે બાકીના 40 વર્ષ 25 વર્ષથી 65 વર્ષ તમારે એ 4 વર્ષની અવેજીમાં ગધા મજૂરી કરવાની છે. આ 4 અને 40 તો બહુ સીધો સંબંધ છે. તમે નક્કી કરો 4 વર્ષ મહેનત કરવી છે કે 40 વર્ષ મહેનત કરવી છે. મોટા ભાગના લોકોને આ ડાપણ આવે છે ત્યારે મોડું થઈ ગયું છે. આ એટલું સુંદર રીતે તમે કીધું કે આ this is something which will stick to me, but I'm sure આ બધા જેટલા પણ જોડે અત્યારે આપણી જોડે જોડાયેલા છે લોકો ફેસબુક પર, અહીંયા આપણા ઝૂમ કોલ વેબિનાર ઉપર, એ બધા will take this because such a simple 4 or 40, it's a beautiful thing. આ 4 or 40 થી મને actually યાદ આવ્યું કે how many children do you have, Ashish bhai? મારે 2 દીકરી અને 1 દીકરો છે. એમાં કોઈ ફેવરિટ કે એવું કઈ ખરું? ફેવરિટ તો જે પહેલું નજીક બેઠું હોય ને એના કાનમાં એને કહી શકાય કે તું ફેવરિટ છે. અમે તો એવું સાંભળ્યું કે ના એવું કોઈ છે કે ભાઈ એક ફેવરિટ છે આ બધામાંથી, કે એમનું એવું માનવું છે એટલીસ્ટ કે એ ફેવરિટ છે તમારા? એ માને ત્યાં સુધી બહુ સારું છે, ત્યાં સુધી સ્પષ્ટ ના કરવી પડે ને. મને એવું ખ્યાલ છે કે હું બેઠો હોઉં અને ખુરશીઓ ઓછી હોય તો બંને છોકરીઓ દોડે ખોળામાં બેસવા માટે, અને ગમે તેટલી મોટી હોય તો ધક્કા મારી એકબીજાને બીજીને ઉતારવા પ્રયત્ન કરે. બરાબર છે, which is the most beautiful thing, and that actually the reason I asked was that you have actually raised your children in a very unique fashion, very differently to how normally parents would. While you would go out and give them things really thinking કે યાર છોકરી ક્યારેક લોકો એવું વિચાર કે ચલો ને આપણી છોકરીઓને અત્યારે જ બધું આપી દઈએ જયારે લગ્ન ના થયા હોય ત્યારે, કે ભાઈ શી ખબર હવે આગળ જઈને એના ઘરમાં શું થશે. and you had a completely different thought process to this. જી બરાબર છે. and you used to think કે છોકરીને એટલી સદ્ધર કરું હું કે એને એ જ એના ઘરવાળાને ઊંચી લાવશે, એને શેના માટે મારે અત્યારે એવું કંઈક કરવાની જરૂર છે, એને એટલું ભણાવું ગણાવું ને તૈયાર કરું કે એ જ બધું કરે. તદ્દન સાચી વાત છે. ભણતર અને સંસ્કાર એ બહુ જરૂરી છે. અને હું એવું પણ મારા પપ્પા પણ માનતા હતા અને હું પણ એવું માનતો હતો કે સૌથી સારા સંસ્કાર ને સારું ભણતર સ્કૂલ સુધી આપણી માતૃભાષામાં જ મળે. એટલે મારા 3 છોકરાઓ શારદા મંદિરમાં ભણ્યા. હું પણ ગુજરાતી માધ્યમમાં ભણ્યો છું. મારા 3 છોકરાઓ મેં અને મારી વાઈફ નક્કી કર્યું કે શારદા મંદિરમાં જ ભણાવવા છે, કારણ કે શારદા મંદિર અને સીએન બે બહુ સારી ગુજરાતી ભાષાની સ્કૂલો અમે જયારે તમારા છોકરાઓ નાના હતા ત્યારે હતી. તે 3 શારદા મંદિરમાં ભણ્યા અને મને એનો બહુ ગર્વ છે કે 3 કોલેજની અંદર ઇંગ્લિશ મીડિયમ લીધું અને એમને કોઈ એક દિવસ પણ વાંધો નથી આવ્યો. વાવ. તો આ એક જે બધા વિચારે છે ખોટું છે કે ભાઈ આપણે આપણા છોકરાઓને પહેલેથી અંગ્રેજી મીડિયમમાં જ ભણાવવા જોઈએ અને એમાં જ તૈયાર કરો. આજની જિંદગીમાં એ જ જરૂરિયાતની છે. ઇટ ઇઝ નો મોર I mean, you actually proved it wrong that one can always study in our own mother language and mother tongue, and then you can still excel. Exactly. સૌરભ છે ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણ્યો પણ એને કોલેજમાં ગયો ને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં આવતા હતા. મારી દીકરી રુચિ કે 10મા ધોરણ સુધી શારદા મંદિરમાં ભણી, 11મા એ મોન્ટ કાર્મેલમાં ગઈ. તો પણ બધા કે અંગ્રેજી નહીં ફાવે, અંગ્રેજીમાં તો ટીચર બધા તપાસ કરે છે, પણ શી વોઝ વન ઓફ ધ ટોપર્સ. એનો કોઈ ઇશ્યુ જ ના આવે એમ, કારણ કે એસએસસી બોર્ડમાં પણ એનો નંબર હતો, સૌરભનો પણ નંબર હતો એસએસસી બોર્ડ. એબ્સોલ્યુટલી. સૌરભભાઈ તો આખું અમદાવાદ તમારી જેમ એમને પણ બધા એટલી જ રીતે ઓળખે છે અને people use his professional services as well for that much. But coming back to your work, I was told that you started your beginning on a scooter. Do you remember those days?
હા, મને સ્કૂટર એનો નંબર પણ યાદ છે, GPL 112. વાહ. અને તમે અત્યારની ગાડીનો નંબર યાદ નથી પણ જીવનનું પહેલું સ્કૂટર હતું એનો નંબર યાદ છે. એક્ઝેક્ટલી. અને તમે જયારે સ્કૂટર પરથી કામેથી પાછા ફેક્ટરીથી પાછા આવતા અને લોકોને હાથ કરતા તો ઘણીવાર લોકો તમને ઓળખી પણ નહોતા શકતા? ના, નહોતા ઓળખી શકતા. અને એટલે સુધી નહીં, મારી સોસાયટી વાળા મને પહેલા શરૂઆતમાં મને શોધતા હતા કે આ ભાઈ કોણ છે, આખું ઘર, આખો ફ્લેટ, આખી પગથિયા બધા ભૂરા કરી નાખે છે. વાહ. એટલે ઘણી વખત એટલો બધો ભૂરો થઈ જતો હતો કે ઘરની બહારથી સીધો મને કોથળામાં બેસાડીને બાથરૂમમાં અડધો કલાક નાવું, પછી બહાર આવું. So all the listeners who just heard that, Ashish bhai obviously runs Make Money Organics. They are into manufacturing of pigments, pesticides. Also now they've diversified into basic chemicals, specialty chemicals, pharmaceuticals. But their one product, which is this blue color, is today I assume they are today the world's largest producer of this blue pigment. Am I correct, Ashish bhai? Ha, blue pigment we are the largest in the world. And that is the reason જ્યારે સ્કૂટર પર ઘરે આવે ત્યારે લોકો એમને ઓળખી ના શકે, હાથ કરે તો લોકો કે કોણ ભાઈ આવી ગયા ભૂરા આખા થઈને. એક વખત અલ્પેશ, હું એક જગ્યાએ કંઈક 200 કિલો 300 કિલો માલ કંઈક ખૂટ્યો હતો તો હું લેવા ગયો કે ભાઈ ફોન કર્યો કે હું આવું છું, બસ તો 200-300 કિલો માલ જોઈશે, મને તમે ઉધાર આપશો? તેને કહ્યું સારું, આપી દઈશું. હું ત્યાં ગયો એટલે શેઠે મને કહું ભાઈ ચિઠ્ઠી લાવે તો સાહેબ ની, એમ એટલે મારો એવા હાલ હતા અમારા દેખાવમાં. Wow. That's something to be inspired about. Tell us, sir, about your forming years of this chemical industry. જે તમે કરી, જે ફેક્ટરી નાખી, એ શરૂઆતના દિવસો જ્યારે તમે આ કર્યું, તમે એક્સપોર્ટ કરવાનું ચાલુ કર્યું હશે, જુદા જુદા દેશોમાં જતા હશો, અમને બધાને એના વિશે થોડું કહો. અમે 77-78 માં પહેલી ફેક્ટરી ચાલુ કરી, મેં અને જયંતીએ. અને તરત જ પછી થોડા જ વર્ષમાં એના નાના ભાઈઓ નટુભાઈ, રમેશભાઈ અને એનો ભત્રીજો આનંદ, એ બધા અમે જોડાઈ અને પછી મેક મની ઓર્ગેનિક્સ લિમિટેડ મોટી બનાવી. હવે શરૂઆતમાં તો બહુ તકલીફ પડતી હતી અમને, પગાર કરવાના સાસા, માલ વેચવાના સાસવા, ઉઘરાણી કરવાના ફાફા. પણ શરૂઆતમાં ધીમે ધીમે સેટ થવા માંડ્યું, લોકોને કહેવા માંડ્યું, લોકોને કહ્યું કે તમે રો મટીરિયલ આપો, અમે માલ બનાવી આપીએ. આવી રીતે ચાલુ કર્યું. અને પછી 86-87 માં આનું એક્સપોર્ટ ચાલુ થયું. એટલે એક્સપોર્ટ ચાલુ થયું પછી અમને કેમિકલ ની અંદરથી અમે કેમિકલના ડેલિગેશન્સમાં જોડાયા, બહાર ગયા, ફર્યા. ત્યારે અમને ખબર પડી કે અમે તો કુવામાંના દેડકા જેવા છીએ. અમને એમ કે અમે સૌથી મોટા સારા મેન્યુફેક્ચરર છીએ, પણ જયારે વર્લ્ડ સ્ટેન્ડર્ડની કમ્પેરિઝન કરવામાં આવે તો વી આર જસ્ટ બિગિનર ઓર નોટ ઇવન બિગિનર. અને શરૂઆતનો માલ વેચ્યો તેમાં મોટા ક્લેમ આવ્યા. તમે જેને વિનમ્ર રીતે કહ્યું કે અમે પૈસા નહીં મોકલાવી શકીએ કે અમારો દેશ એલાઉડ નહીં કરે, પણ તમે જે કઈ કોમ્પેન્સેશન નક્કી કરો, અમે શીખ્યા છીએ, તમે અમને બીજો ઓર્ડર આપો, એમાં અમે તમને પ્રાઇસમાં એડજસ્ટ કરી આપી. અને એ રીતે અમને મોટો ઓર્ડર લીધો, અમને પ્રાઇસમાં અમે એમને એડજસ્ટ કરી આપ્યું. અમને પણ ફાયદો થયો કારણ કે પછી ડોલર એપ્રિશિએટ થયો, અમારો નફો જળવાઈ રહ્યો. અને એ કસ્ટમર જોડે અમારે છેલ્લે સુધી 25-30 વર્ષ સુધી અમારે સળંગ ધંધો થયો. અને 25 વર્ષ પછી જે ઇન્ડિયા આવે તો ત્યારે અમે એમનું બહુમાન પણ કર્યું કે યુ આર અવર ઓલ્ડેસ્ટ કસ્ટમર and we are proud of you. Wow. That's inspiring. I mean, to go જઈને આવી રીતે કન્વિન્સ કરીને માલ પાછો લેવો કે પૈસા આપવાની જગ્યાએ, that is an art to have. તમારો સાહેબ એક રશિયાનો એક્સપિરિયન્સ મેં સાંભળેલો, જયારે ઇનિશિયલ ડેઝમાં તમે રશિયા જતા હતા અને મહિનાઓ માટે ઠંડા પ્રદેશમાં આપણો આ માલ એક્સપોર્ટ કરતા હોય એ વખતે. જી, અમે શરૂઆતમાં રશિયા ગયા હતા ત્યારે તો યુએસએસઆર હતું, માણસો બહુ સારા, પણ અત્યારે જે રશિયા તો હતું પણ યુએસએસઆર કોમ્યુનિસ્ટ કન્ટ્રી હતો, આજે પણ કોમ્યુનિસ્ટ છે, પણ આખી સિસ્ટમ જુદી હતી. અને એવી જગ્યાએ ગયા હતા કે જ્યાં અમે રાત્રે ટ્રેનમાં જઈએ, નદી પાર કરવાની હોડીમાં, ત્યાંથી પછી એક જીપ અમને લઈ જાય અને લોકો અમને કહે ત્યાં તો ખાવાનું નથી મળતું, બેટરી પેન્સિલ સેલ ના મળે. હું કેમેરા લઈ ગયો તો ફોટા પાડવા માટે, મને ખબર નહીં કે સેલ જતા રહ્યા તો આખા ગામમાં સેલ ના મળે, એટલું રશિયા બેકવર્ડ. ત્યારે લાગ્યું કે ઇન્ડિયા કેટલું આગળ છે. અને એવા ઠંડીની અંદર -8 ડિગ્રી, -10 ડિગ્રી, કોઈ દિવસ એવી ઠંડી અનુભવી ના હોય, એની કોઈ તૈયારી ના હોય,
આપણને એવું હોય કે 2 ની જગ્યાએ 3 સ્વેટર પહેરશું ત્યારે પહોંચી વળીશું, પણ મોઢું પગ બધા ડોક કેટલી બધી ઠંડી લાગે, કાન ઠરી જાય, હમણાં લાગે કાન પડી જશે, પણ પછી ધીમે ધીમે બધું સેટ થવા માંડ્યું. And I was also told that while you doing this, you would actually walk into a shop and just say, "यार 5 મિનિટ ઊભા રહેવા દો, અમારા પગ નથી ચાલતા, હાથ નથી ચાલતા, થોડું ગરમાવ આવે પછી આગળ જઈએ, પણ we'll have to get in just to get that warmth." હા, એવું ખરેખર એવું થાય કે 100 મીટર ચાલવાનું હોય, એથી બીજા સ્ટોપ પર જવાનું હોય 100 મીટર, 10 મીટર ચાલી અને કોઈ દુકાનમાં ઘૂસી જવું પડે ગરમી માટે, અને જેવા ઘૂસી આવે તો બિચારો આપણી પાસે ઉભો રહે કે આ કોઈ ફોરેનર આવે છે ને કંઈ લેવું હશે, ત્યારે અમે કહીએ સોરી, અમારાથી આ ઠંડી સહન નથી થતી, 2-3 મિનિટ ઉભા રહેવા દો, પછી થોડું આગળ જઈએ, પછી 2-3 મિનિટ ઉભા રહેવા દો, આગળ જઈએ. એવી રીતે કરીને અમે 100 મીટર 4 વખત સ્ટોપ કરીને પતાવતા હતા. વાહ, એટલી બધી ઠંડી લાગે. So that was the challenge, but you were always ready to take it up and accept it and see to it that you succeed. હા, જ્યારે તમારી પાસે અલ્ટરનેટિવ ના હોય ને ત્યારે એ જ ડેસ્ટિનેશન હોય. True, that's what I was told, that you always were used to make one plan and there was no plan B. That plan A was the plan, and hence you would give in more than your 100% to see that plan A would always succeed. હા, અને એક વસ્તુ જિંદગીમાં એ સત્ય છે કે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ માણસ કરતા ડિસિપ્લિન માણસ હંમેશા આગળ જાય છે. If you are intellectual and disciplined, nothing like it. પણ તમે ફક્ત ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ હો તો તમે આગળ નથી આવી શકતા, unless you are disciplined. So very well said. That's something which I would want to write down, with it, something which is so important that we all should follow, and that is basically have a discipline in life and for anything and everything that we do. So exactly. You're also known as the puzzle man, the walkie-talkie puzzle man. What is that, Ashish bhai? મને એટલી બધી પઝલ્સ ગમે છે કે કોઈ માણસ જરાક મને કહે કે મને પઝલ નો શોખ છે તો હું 10 પઝલ આપી દઉં. અને એની જોડે ઘણી વસ્તુ સોલ્વ કરીએ, અને ડિફરન્ટ લેવલ્સ ની પઝલ્સ હોય, કોઈ કોમ્પ્લિકેટેડ હોય, કોઈ બહુ જ કોમ્પ્લિકેટેડ હોય, કોઈ સિમ્પલ હોય, અને મને બહુ ગમે એમ. કોઈ છોકરો હોય સ્કૂલનો 8મા 9મા ધોરણમાં 6ઠ્ઠા ધોરણનો મળે અને થોડો સ્માર્ટ લાગે અને પૂછું કે તને એવરેજ સ્પીડ કાઢવાનું આવડે છે? તો કે આવડે છે ને. તો કે ધારો કે આપણે 6 કિલોમીટર સ્પીડે જઈએ અને 4 કિલોમીટર સ્પીડે પાછા આવીએ તો આપણી એવરેજ સ્પીડ શું થાય? તો મોટા ભાગના કે 5, અને દે આર રોંગ, કારણ કે 5 નથી, આન્સર ડિફરન્ટ છે. કારણ તમારે ગણવું પડે કે 24 કિલોમીટર ગયા અને 48 કિલોમીટર તમે 6 ને 4 10 કલાકમાં પસાર કર્યા, તમારી એવરેજ સ્પીડ 4.8 આવે છે. ઓકે, ટ્રુ. થોડું માની લો, સાચું જ છે સાહેબ. But this is amazing. So તમે દરેક એજ ગ્રુપના જોડે you are able to match up to their level and it basically use this puzzles like an icebreaker. મોટા હોય નાના હોય દરેક જણ જોડે કંઈક એક સબ્જેક્ટ ચાલુ થઈ જાય વાત કરવા માટેનો. મને ગમે વાત કરવી, ગમે મને કોઈ સારા માણસ જોડે વાત કરવી ગમે. હું એક ઘણી વખત ચેલેન્જ તરીકે લઉં કે ભાઈ આ માણસ જોડે મારે વાત કરવી હોય તો કેવી રીતે હું ફ્રેન્ડલી થઈ શકું. અને ઘણી વખત એવું પણ બન્યું છે કે 2-3 મિનિટ વાત કર્યા પછી એ માણસ જિંદગીભર મારા મિત્ર થયા હોય અને મને હંમેશા યાદ કરે અને અમે એકબીજાને યાદ કરીએ. Amazing. That's something to learn again. To take it as a challenge, ઘણી વાર communication is so important, and if you take it as a challenge, so you'll always do it so open-heartedly, just right now as you're doing with all of us. So this is something great to know. તમારા જો ફોર એક્ઝામ્પલ તમારા ડિરેક્ટર છે જયંતભાઈ, જયંતભાઈને મારી મીટિંગ ખાલી પહેલા દિવસે 4-5 મિનિટની કે 5 મિનિટમાં 3.5 મિનિટ તમે ત્રિલોકભાઈની વાત કરી હશે. ટુડે વી આર વેરી ગુડ ફ્રેન્ડ્સ. Absolutely. In fact, he's on this call and listening to you. એમને ઝૂમ કોલમાં તકલીફ થતી હતી જેમ તમને થતી હતી, તો આજ સવારથી અમે એમનો પણ ઝૂમ ચાલુ થાય એના માટે કરતા હતા પ્રયત્ન, અને એ એકચ્યુઅલી એમના ઘરેથી નીકળી સામે ગુલમોહર ગયા છે અને ક્લબના રિસેપ્શન પર જયંતભાઈ ભાભી બેસીને અત્યારે આ ઝૂમ કોલ તમારો જોઈ રહ્યા છે. So he is so much wanted, and including પપ્પા ત્રિલોકભાઈ પણ is in my next room and I can see him. એ પણ ક્યારના કલાકથી attentively તમને સાંભળી રહ્યા છે. There are so many people on this right now who are enjoying this small little chit chat together. So kind of you. I would want to know, sir, you tell us about your hobbies. You have some amazing hobbies, and એના વિશે મારે પછી કંઈક પૂછવું તમને આગળ. મને હોબીની અંદર સ્પોર્ટ્સ અને મ્યુઝિક મને બહુ જ ઊંડો રસ છે. સ્પોર્ટ્સની અંદર ટેબલ ટેનિસ અને ચેસ. ટેબલ ટેનિસ હું ડેઈલી રમતો હતો, આ છેલ્લા 60 દિવસથી બંધ છે. બાકી છેલ્લા 20 વર્ષમાં 60 દિવસ પણ બંધ નહીં રહ્યું હોય. હું રોજ જ સવારે રમું ટેબલ ટેનિસ 7 દિવસ.
અને તે જ પ્રમાણે ચેસ લગભગ રોજ જ રમું છું, મિત્રો જોડે, કોમ્પ્યુટર જોડે. આ મને બહુ જ ગમે છે. અને સંગીત તો મને હેરિડિટરી થી આવ્યું છે. મારા મમ્મી સંગીતમાં, વોકલમાં અને વાયોલિન બંનેમાં વિશારદ અને રેડિયો સિંગર, રેડિયોમાં ગાતા હતા. એમણે મને બાળપણથી મારા પપ્પા મમ્મીએ સંગીત આપ્યું છે. હું 2 વર્ષનો હતો, 3 વર્ષનો હતો ત્યારથી એ લોકોએ મને સંગીત થી વાકેફ કર્યો છે. અને આપણા ગુજરાતી સંગીત, હિન્દી પિક્ચરના ગીતો, શાસ્ત્રીય સંગીત, એ બધા જાત જાતના સંગીતના અંગથી મને પરિચિત કરાવ્યો છે એમણે. અમેઝિંગ. અને તમે આજે ટેબલ ટેનિસ ની વાત કરી, એ મને ખબર છે કેમ કે તમને યાદ નહીં, પણ હું જયારે બહુ નાનો હતો, લગભગ 12-14 વર્ષનો, ત્યારે હું એક વખત તમારી સામે ટેબલ ટેનિસ માં હરી ગયેલો રાજપથ ક્લબમાં. મને ખબર નહીં કે અલ્પેશ ખબર હોત તો એટલીસ્ટ ફાઇટ તો થતી જ આપણે. અને એ મને હજી પણ યાદ છે, ફાઇનલ્સ હતી અને પેલી કઈક ઓપન કેટેગરીમાં હું નવું શીખેલો, પણ બહુ જ રમતો હતો, એટલે પેલું ડિટર્મિનેશન થી બહુ જ રમતો હતો. કોઈ સારા પ્લેયરો હશે નહીં, એટલે મારો નંબર છે તમારી સુધી ફાઇનલ્સમાં આવી ગયેલો પેલી ક્લબની ઇવેન્ટમાં. અને મને હજી પણ યાદ છે કે મને તો એમ કે ઓ ફાઇનલ છે, આ તો કોઈ કાકા જેવા ભાઈ છે, આમાં શું વાંધો આવશે. તમે મને એટલો બધો ખરાબ રીતે હરાયેલો કે હજી પણ આજે કોઈકની સામે રમું મને યાદ આવે છે કે આ કેટલું સારું રમી શકતા હતા. અને હજી આઈ એમ શ્યોર યુ પ્લે એઝ ગુડ એઝ યુ યુઝ ટુ પ્લે those days. Yes, I for my age I'm playing well and I'm enjoying playing. હું ટ્રાય પણ કરું છું કે બને એટલી નેશનલ ટુર્નામેન્ટ રમવા જવું, ઇન્ટરનેશનલ ટુર્નામેન્ટ પણ રમવા જવું. એમ હજી ગયો નથી. નેશનલ તો રમવા ઘણી વખત ગયો છું અને મારી એજ કેટેગરી જે આવતી એ પ્રમાણે રમું છું અને બહુ મજા આવે છે મને. That's good, great to know. And I also hear કે રાજપથ ક્લબના તમારા ગ્રુપમાં એવું છે કે જેને કઈ ગ્રુપમાં એડ થવું હોય એને તમારી જોડે એકવાર પહેલા રમવું પડે ટેબલ ટેનિસ? ના એવું નથી. મારા ટેબલ ટેનિસ રાજપથના ગ્રુપમાં તો ઘણા મારાથી બહુ જ સારું રમે છે. કારણ કે હું હંમેશા ટેબલ ટેનિસ રમ્યો છું, તો ક્લબ લેવલનું જ રમ્યો છું, કોઈ નેશનલ લેવલ કે સ્ટેટ લેવલનું રમ્યો નથી. પણ મારા ક્લબમાં જે મેમ્બર્સ છે એમાંથી ઘણા તો સ્ટેટ પ્લેયર અને નેશનલ પ્લેયર પણ છે. એ લોકો ઘણું સારું રમે છે. પણ અમારા રાજપથ ક્લબના ટેબલ ટેનિસ ગ્રુપનો જે ભાઈચારો છે એને અમે બહુ અગત્યનો માનીએ છીએ. અને બધા જાત જાતના ફિલ્ડમાંથી આવે છે. કોઈ ડોક્ટર છે, કોઈ લોયર છે, કોઈ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે, કોઈ બિઝનેસમેન છે અને કોઈ જોબ કરે છે. પણ બધા એટલા મજા કરીએ છીએ અને રવિવારે બધા પાર્ટીઝ કરીએ છીએ. It's a great fun to be there. That's amazing. Sir, I've taken a lot of time trying to know more about you, but we would want to go down to this singing part of yours. જેમાં તમે એટલું બધું સરસ ગાઓ છો, તો we would request you કે આજે તમે અમને બધાને કંઈક સરસ 1-2 સરસ કોઈ ગીતો ગાઈને સંભળાવો. પહેલી વાર થશે કે જયારે તમે ફોન ઉપર ગાઓ, આ બાજુ વેબિનાર ચાલતું હોય અને અમે બધા તમારો ગીતને માણી શકીએ. ઓકે, એનું પાસવર્ડ નથી મારે. હું તમને છે ને તે ટ્રેક ચાલુ કરું છું. લેટ્સ સી હોપ કે જો ટ્રેક ચાલુ થઈ જાય ને તો આપણે સરસ ગીતો ગવાશે. નહીતર પછી ટ્રેક વગર ગાવું પડશે. નો પ્રોબ્લેમ. we can try either ways, whatever works. જી. તમને હા થઈ જશે મને લાગે મોટા ભાગે ટ્રેક. કેટલા આપણે 5-10 મિનિટનો ટાઈમ છે? 5 મિનિટનો ટાઈમ છે. આપણે 1-2 ગીતો તો ગવાશે. ઓકે, પહેલા એક હેમંત કુમારનું ગીત હું ગાવા પ્રયત્ન કરું છું, યે નયન ડરે ડરે. એ મને રોમેન્ટિક ગીત છે અને આઈ હોપ કે બધાને ગમે. ચોક્કસ. હાજી. અને અવાજ કેવો આવે છે મને કહેજો. એક ફરમાઈશ આવી ગઈ છે, જલતે હૈ જિસકે લીએ. એ પણ ટ્રાય કરીએ. ચાલો જી. હવે આ ગીત ચાલુ કરીએ છીએ, યે નયન ડરે ડરે. डरे डरे ये जाम भरे भरे जरा मेरे को कल की किसको खबर
एक रात होके निकल, मुझे जीने दो। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर। और तुझसे हंसी, और तुझसे हंसी तेरा प्यार, तू जाने ना ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो। બોલો કેવું લાગ્યું અલ્પેશભાઈ? સુપર સુપર, એબ્સોલ્યુટલી અમેઝિંગ. આ એક સોંગ થી નહીં ચાલે. મેં તો કીધું કે એક કરીએ, પણ મને લાગે છે આપણે આશીષભાઈ 2-3 કરવા પડશે. એટલે આટલો બધો બીજો એક તમારો ગીત છે ને, તે હું કિશોર કુમાર અને આશા ભોંસલેનું ગાવા પ્રયત્ન કરું છું. ચોક્કસ. એમાં બંને ભાગ મારે ગાવાના છે, ડ્યુએટ છે. નો આઈ પ્રોબ્લેમ. હોપ કે તમને ગમે. અમે ડિસ્ટિંગ્વિશ કરશું ને અમને ગમશે પણ ખરું, આઈ એમ શ્યોર. ઓકે. અને અવાજ ને ટ્રેક બંને બરાબર મેચ થાય છે? હા, પરફેક્ટ મેચ થાય છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. બસ આ લોડ થાય છે ગીત, હા, ચાલુ કરીએ. ચોક્કસ. ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने के मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागिनी में। ये बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सितारों की महफिल में करके इशारा, सितारों की महफिल करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवां हो खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। બસ મજા આવી. વોટ અ સોંગ. લોકો સાહેબ મને એમ પૂછી રહ્યા છે, તમને પણ તમે અનફોર્ચ્યુનેટલી નથી વેબિનાર પર એટલે તમને નહીં દેખાય, પણ લોકો એમ પૂછી રહ્યા છે કે ભાઈ આ આશીષભાઈ ગાય છે કે કોઈ રેકોર્ડ મૂકી તમે કે આટલું સરસ લાઈવ ગાઈ રહ્યા છે કે આશીષભાઈ છે ને, રેકોર્ડ તો નથી વગાડતા ને અલ્પેશભાઈ? ના એકદમ એકદમ પોતે જ ગાઈ રહ્યો છું.
એક નાનું ગાવું છે કે હા બિલકુલ બિલકુલ સાહેબ, ગાવું જ પડે. આપણે એક કિશોર નું ગાયું, એક હેમંત કુમાર નું ગાયું, હવે એક મુકેશભાઈ નું ગીત ગાઈએ છીએ. બધા જ ગાયકો મારા બહુ જ ફેવરિટ છે. ચોક્કસ. રામ કરે राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तो है मिल जाए मैं जागूं तू सो जाए मैं जागूं तू सो जाए राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तो है मिल जाए मैं जागूं तू सो जाए मैं जागूं तू सो जाए गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतिया बदल लूं मैं तो से अखियां गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतिया बदल लूं मैं तो से अखियां बस में गए होंगे पतिया मांगू दुआएं हाथ उठाए मेरी निंदिया तो है मिल जाए मैं जागूं तू सो जाए मैं जागूं तू सो जाए तू ही नहीं मैं ही नहीं सारा जमाना दर्द का है फसाना तू ही नहीं मैं ही नहीं सारा जमाना दर्द का है फसाना आदमी हो जाए दीवाना याद करे घर भूल न जाए मेरी निंदिया तो है मिल जाए मैं जागूं तू सो जाए मैं जागूं तू सो जाए આપણે ત્રણ ગીત અડધા અડધા પોણા ગયા છે. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ. મને તેમ લાગી રહ્યું છે કે આ મેં મારી 25-30 મિનિટ આગળ ખોટી બગાડી. મારે પહેલી જ મિનિટ કેમ કર્યું સાહેબ, આપણે ખાલી ગાયન જ કરીએ. આટલું સારું ગાતો તો આ ગાયનમાં એટલું બધું શીખવાનું સમજવાનું છે કે તમે જે રીતે આ પેશન બી ફોલો કરી રહ્યા છો. આઈ થિંક this is really hats off to you for pursuing your hobby so much. જિંદગીમાં આગળ આવવા માટે સિમ્પલ મંત્ર દરેક જણ માટે છે કે લાઈફને હંમેશા બે આંખોથી જોવી, એક માઇક્રોસ્કોપિક લેન્સથી અને એક ટેલિસ્કોપિક લેન્સથી. ઓકે. એક તમે ક્યાં ઉભા છો એની પર તમારી નજર હોવી જોઈએ અને બીજું તમારે ક્યાં જવું છે એની પર તમારી નજર હોવી જોઈએ. ઘણી વખત એવું બને કે તમે જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છો એ ઇન્ડસ્ટ્રીનો ધીમે ધીમે અંત આવી રહ્યો છે, ત્યારે તમારે ટેલિસ્કોપિક નજરથી જોવાનું છે કે હવે તમારે કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જવું છે. દાખલા તરીકે હું બહુ જ સારામાં સારા ફેક્સ મશીન બનાવતા હોઉં કે ટેલિફ મશીન બનાવતો હોઉં તો મારે ફેક્ટરીને તાળા જ મારવા પડે ને આજે. સાચી વાત છે. એટલે જિંદગીમાં આગળ આવવા માટે ફક્ત માઇક્રોસ્કોપિક નહીં અને ફક્ત ટેલિસ્કોપિક નહીં, બંને આંખની જરૂર પડે છે અને બે આંખનું જે બેલેન્સ રાખશે એ લોકો આગળ જશે. અને ઇન્ટેલિજન્ટ નહીં પણ ડિસિપ્લિન પણ રહેવું પડે.
એ માણસ આગળ જશે. અને હંમેશા ત્રીજી એક વસ્તુ પણ યાદ રાખવી કે યુ હેવ ટુ બી વેરી વેરી કાઇન્ડ. ભગવાને તમને આ પૃથ્વી પર જગ્યા આપી છે, એનું તમે કોઈ ભાડું નથી ચૂકવતા, એ તમારે કાઇન્ડનેસ થી ચૂકવવાનું છે. યુ બી કાઇન્ડ ટુ ઓલ એવરીબડી એન્ડ ધેટ ઇઝ યોર રેન્ટ ટુ ધ ગોડ for occupying space on this earth. Wow, wow. So well said, sir. So well said. It is such a, this thing. We have a question and answer session, સાહેબ. બહુ બધા લોકોના ક્વેશ્ચનો આવી રહ્યા છે. શ્રોતા મિત્રો, તમે લોકો જે અત્યારે મને સાંભળી રહ્યા છો, જો આપનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો Q&A વાળા બોક્સમાં આપ ટાઈપ કરીને લખી શકો છો. ઓલરેડી ઘણા બધા પ્રશ્નો આવેલા છે. એમાંથી we will pick up one or two questions which are relevant to today's talk and we will ask Ashish sir. પણ આશીષભાઈ આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ અને તમે લોકો 1 મિનિટ હજી બીજી લો આ પ્રશ્ન લખવામાં, હજી વધારે કોઈને પૂછવું હોય તો. આશીષભાઈ, I am very intrigued. મારી hunger is not over to learn from you still. અને you have been such a great visionary and a risk taker. તમે જીવનમાં આટલું બધું રિસ્ક લઈને વસ્તુઓ કરી છે. તમારું એક વિઝન હેઝ બીન એક જનરેશન આગળનું જે લોકોનું નથી હોતું. ટેલ અસ હાઉ કેન ઓલ ઓફ અસ જે આ સાંભળી રહ્યા છે, હાઉ કેન બી એનહાન્સ અને શાર્પન અવર સ્કિલ્સ? અમારે શું કરવું જોઈએ કે we can be even 1/10 of what you have been and so many like people like you who have taken this to a completely different level? પહેલા એક વસ્તુ ધ્યાન એ રાખ કે જે માણસ તમારી જોડે એગ્રી નથી થતો એનાથી દુખી ના થવું. કારણ કે જે માણસ તમારી જોડે એગ્રી થાય છે ને એની જોડે તમે કોઈ દિવસ શીખતા નથી. આજે હું કહું કે અલ્પેશ આ સાંજ નથી સવાર છે અને તું કે યસ, તો મારી ભૂલ કોઈ દિવસ સુધરે નહીં. એટલે કોઈ માણસ તમારી જોડે ડિસએગ્રી થાય એનું દુઃખ નહીં રાખવું, પણ એનાથી ખુશ થવું કે તમને કંઈક નવી વસ્તુ જાણવા મળશે. વન્ડરફુલ. બીજી વસ્તુ એ છે કે સ્પીકર નેવર લર્ન્સ, ઓનલી ધ લિસનર. તો હંમેશા સાંભળો. ઓકે. જેટલું વધારે સાંભળશો એટલું વધારે તમે જિંદગીમાં આગળ આવશો. બીકોઝ સ્પીકર નેવર લર્ન્સ, ઓનલી ધ લિસનર લર્ન્સ. અને ત્રીજી વસ્તુ એ છે કે ટ્રુથ ઇઝ ઓનલી કરેક્ટ ટુ ધ એક્સટેન્ટ ઓફ યોર નોલેજ. ટ્રુ, વેરી વેલ સેડ સર. એટલે કોઈ વખત તમને લાગો તમે સાચા છો પણ તમે ખોટા પણ હોઈ શકો, કારણ કે તમારું જ્ઞાન એ લેવલનું નથી કે તમે સાચા હોઈ શકો. દાખલા કે નાના બાળક પૂછે કે મારો નાનો ભાઈ ક્યાંથી આવ્યો, તો બધા મા બાપ કહેતા હોય છે ને આકાશમાંથી આવ્યો, હોસ્પિટલમાંથી આવ્યો, કારણ કે સાચા જ્ઞાનની એની ઉંમર નથી. એવી દરેક વસ્તુમાં દરેક માણસની ઉંમર હોય કે ભાઈ આ જ્ઞાનની આ ઉંમર છે, કાં તો એને ઉંમરથી મળે, અનુભવથી મળે, વાંચનથી મળે. એ બધી વસ્તુ એટલા માટે છે. માટે truth is always connect to the extent of your knowledge. There is nothing like universal truth. Wonderful, sir. So very well said. These are like the golden words, I would say. And I would genuinely want to follow all these three because મને લાગે છે આ ત્રણે વસ્તુ મારે તો શીખવાની જરૂર છે. કે એક તો જે ઘરમાં જ આખી એન્સાઇક્લોપીડિયા છે ત્રિલોકભાઈ પરીખ. જનરલી એવું થાય કે ઘરે જે હોય એને આપણે એટલું ના જોઈએ જેટલું બહારના પહેલા જોઈએ, એવું એક નોર્મલ ફિલોસોફી છે. But that is something great to know. I would want to move on to the Q&A section of our Sahib. Hemang, if you can hear me and if you can unmute and ask me the question so that I can ask Ashish bhai ne, athwa if you can speak loudly by unmuting to કદાચ Ashish bhai ne પણ સંભળાશે. Okay. બોલો. હેમાંગ આવી ગયો છું હવે. હા, તું ક્યાં આગળ છું? હા બોલો. મારી ઓફિસમાં જ છે હેમાંગ, મારી જોડે. હા, બહુ સરસ. Thank you Hemang for going all the way to Ashish bhai's office. That's very kind of you. Hemang, can you ask Ashish bhai? હા બોલો, એ કરી રહ્યો છું. Okay. I will ask the question, Ashish bhai. One of the question to you is that there are too many of them, but I'm going to pick something which is close to me. How can we create industry-friendly environment in India to bring industry from China to India?
આ એક નેશનલ લેવલનો પ્રશ્ન છે અને જે અત્યારે મોટા ભાગના જે આપણે ત્યાં પ્રશ્ન આવે છે જમીનનો અને સરકારી પરમિશનનો, એમાં ઘણો બધો ચેન્જ નરેન્દ્રભાઈ મોદીની ગવર્મેન્ટ આવી રહી છે, પણ હજી સુધી એ ચેન્જ પૂરતો નથી. આપણે ત્યાં ક્લસ્ટર ફિલોસોફી હજી આવી નથી. અમે પણ જયારે કેમિકલ નાખીને અમારો ક્લોરીન બહાર નીકળવાનો હતો ત્યારે અમે બધાને રિક્વેસ્ટ કરી કે અમારી બાજુમાં ક્લોરીન કન્ઝ્યુમિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી જીઆઈડીસી ને કહ્યું તમે પ્લોટ આપો, પણ જીઆઈડીસી શા માટે અમારી રીતે પ્લોટ આપવા છે? પણ જો એ લોકોએ ક્લોરીન કન્ઝ્યુમિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીને જો આપણી બાજુમાં પ્લોટ એલોટ કર્યા હોત તો અમારો પાઇપથી ગયો હતો તો સેફટી પણ સારી થાત અને ઇન્ડિયાની કોમ્પિટિટિવનેસ માર્કેટમાં વધે. આ વસ્તુ જ્યારે પાર્ક ઉભા કરવામાં આવશે, કે જાપાનીઝ પાર્ક, કે આ ચાઇનીઝ પાર્ક, કે આ કોરિયન ઇન્ડસ્ટ્રીનો પાર્ક, અને બધા એકબીજાને સપોર્ટ કરતા તો ભારતની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ લોકોનું વધશે. ભારત અત્યારે 4% વર્લ્ડનું કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીનું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે, ચાઇનાનું 40% છે. એ 10% વધે, ચાઇનાનું 40%નું 10%, એટલે આખું ભારતનું પ્રોડક્શન વધે. પણ હવે દુનિયા લોકો માને છે કે ચાઇનાના અલ્ટરનેટિવ જોઈશે, એટલે ઇન્ડિયામાં ચોક્કસ લોકો આવશે અને ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ટાઈમ જ્યારે ઇન્ડિયા ખુલશે સારી રીતે ત્યારે ઘણી બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવવાની ઈચ્છા છે, હું ધારી રહ્યો છું. વન્ડરફુલ, વેરી વેરી વેલ સેડ સર, અને હોપ તમે જે કહો છો એ જ રીતે થાય અને ભારતનો આપણો ઝંડો કાયમ ઊંચો રહે અને વી પ્રોગ્રેસ ઇન ધીસ. સાહેબ, એક બહુ પર્સનલ પ્રશ્ન છે તમને વિનયભાઈનો, અને એ પૂછવા માંગી રહ્યા તમને કે હાઉ કેન યુ બી સો કામ, કાઇન્ડ, સોફ્ટ એન્ડ પોલાઇટ ઓલવેઝ? કામ એટલે એટલા માટે કે આપણી પાસે ઈચ્છા હતી કે આટલું હોવું જોઈએ, એના કરતા ઘણું વધારે છે, એટલે થોડું નુકસાન થાય તો કઈ બહુ મોટો લાંબો ફરક નથી પડતો. એ રીતે કામ છું. કાઇન્ડ અને પોલાઇટ તો એટલા માટે છું કે મેં જે વાક્ય કહ્યું ને કે God is given us a space on this earth and by only kindness and politeness we can pay the rent of it. એટલે એ રહેવું જ જોઈએ. અને લાઈફમાં એક વસ્તુ એ સૌથી અગત્યની એ છે કે જે માણસ ક્રેડિટ લેવા જાય છે ને એને ક્રેડિટ નથી મળતી, જે ક્રેડિટ આપતો રહે છે ને એને સૌથી વધારે ક્રેડિટ મળે છે. અને જો કોઈ દિવસ લીડર હશે ને, લીડર પીક પર એકલો નહીં જાય, આખી ટીમને લઈને જશે. દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે ટીમ વર્ક બનાવો, તમે લીડર એવા થાવ કે તમે આખી ટીમ બનાવો અને ટીમને જોડે લઈને જાઓ અને કોઈ દિવસ ક્રેડિટ ના લો તો તમને સૌથી વધારે ક્રેડિટ મળશે. તમે કામ રહી શકશો, તમે પોલાઇટ રહી શકશો, તમે ફોકસ રહી શકશો. So true, sir. So very true, and so much to learn from your these few little words, but words of wisdom, which is amazing. I want to keep this a very crisp and candid session, and hence I will have to bring it to its close. But before I close, મને હજી એક ટેમ્પટેશન છે, તમને હજી એક કોઈક સિચ્યુએશનમાં મૂકું અને તમારી પાસે હજી કંઈક અંદરથી કંઈક કઢાવવાનો પ્રયત્ન કરું. આશીષભાઈ, હાઇપોથેટિકલી સ્પીકિંગ, અને આના માટે આ જવાબ આપવા માટે તમારી પાસે ફક્ત 60 સેકન્ડ જ છે, એટલે તમારે આનો જે મનમાં પહેલા વિચારો આવે એ જ વિચારો વ્યક્ત કરવાના છે. અને હાઇપોથેટિકલી સ્પીકિંગ, તમે ચીફ મિનિસ્ટર ઓફ ગુજરાત છો અને અત્યારે પેલી COVID-19 ની મીટિંગમાં બેઠા છો જે ચાલી રહી છે હાલમાં. વોટ વિલ યુ કમ આઉટ એન્ડ એડ્રેસ એન્ડ ટેલ ધ પીપલ ઓફ ગુજરાત ઇન નેક્સ્ટ 1 hour? હું ગુજરાતના લોકોને એમ કહી દઉં કે જેમ તમે મેલેરિયાથી, ટીબીથી એ બધાથી ટેવાયેલા છો અને આપણે એનો સામનો કરવો પડે છે, એ રીતે COVID-19 રિયાલિટી છે. આપણે જે અચીવ કરવાનું હતું કે એને ફ્લેટન કરવાનું હતું, લોકોને અવેરનેસ આપી દીધી હતી, હવે આપી દીધી છે. હવે બધા પોતપોતાના પ્રશ્ન તરીકે એને સ્વીકારવો પડશે. ઇન્ડસ્ટ્રી ચલાવો, રેસ્ટોરન્ટ ચલાવો, જે કંઈ ચાલી શકતું હોય એ ચલાવો, પણ તમે સમજી વિચારીને ચાલો કે આ વસ્તુ કેવી રીતે ફેલાશે અને એમાં તમારી જો ઇમ્યુનિટી સારી હશે તો તમે બચશો. જો ઇમ્યુનિટી સારી નહીં હોય તો બચવાના ચાન્સીસ ઓછા થતા જશે. પણ ઇકોનોમી શુડ પાછી નોર્મલ કરવી પડે અને લાવવી જ જોઈએ. Well said. Truly a very wise advice, which I guess every person who's listening to you right now echoes similar thought that this is what it should be and how it should be. I really want to thank you, Ashish Bhai, for spending so much of your valuable Sunday evening with me on this show, being the first one to be my guinea pig on this show, I would say, because I called you up 3 days back and said, Saheb, mari jode tame apne aa karo, and you were so sporting and so
agreeable, and you immediately said, "Ha, Alpesh, we will do this." And till the very last minute, I did not share with you to su karwano chu, su puchwano chu. You asked me a few times, but I kept it as secretive as possible. And you've been so sporty enough to not only come, join, waste an hour, come down to your office to just get onto this call, which just speaks volumes of how humble and good a human being you are. Thank you very much. Thank you. Thank you. And for my last parting note, I would want to just say a line for you, sir, which I today read somewhere and it stuck to me. And you are today absolutely have epitomized that feeling for me. And this is for all the listeners who are here. I would want to share something which reflects Ashish Bhai Soparkar to us. And that is that good leaders have vision and inspire others to help them turn vision into reality. That is what we will always say good leaders are. But then there are great leaders like Ashish Bhai who not only have vision, they share vision and inspire others to actually create their own vision. And that's what Ashish Bhai has exactly done to all of us today by inspiring us to create our own vision through various anecdotes of his life, his struggle period, about how he grew from a very average family background, financially speaking, but with lot of intellectual, with lot of deep knowledge and upbringing and Sara Sanskar jene kehvaye enati, to not only reach to this helm in his life, but also bring up 3 beautiful children who themselves we all would be proud of. Had we to do an interview of them, I would say that I could actually call each one of them individually on this show, and I would probably do equal amount of justice to this as I would have done today in a little bit of my endeavor with Ashish Bhai. So Ashish Bhai, thank you once again so very much. I have no words to express my gratitude and my happiness in speaking to you and learning so many things from you. And I assume so is all my participants who are here, who've attended your webinar and have been very attentive throughout this whole session. So on behalf of all of them, I would like to fold my hands and bow my head down and say a big thank you to you. Thank you, sir, very much. Thank you very much to both of you. Thank you. And thank you all of you for joining us. We will see you soon again. You will hear us out again, either on Facebook or on Instagram or on a WhatsApp. And we will be coming with one more a session of Let's Talk with some known personality of Ahmedabad, of India. And we're going to try and dig into their lives and try and learn more, because this is the time to sit back, relax with a cup of tea in your hand and probably learn things from the people who have done it all. Thank you, friends, and I hope to see you all soon. And thank you once again, Ashish Bhai and Hemang. I'm going to be closing this connection. Thank you all.